Mme ke go amogela gape to another exciting episode of Masheleng, your favorite financial literacy show. I'm your host, Seatara Tshosa. Mo letsatsing la gompieno re taba re bua ka financial fraud. Batho ba le bantsi tsatsi le letsatsi ba latlhegelwa ke madi ka ditsela tse di harologaneng mo di-account-eng tsa bone, ba tsieditswe ke batho, ba leditswe ke batho ba e leng gore ga ba letlelelwa gore nka bana ba dila le bone ka di-account tsa bone. Mo letsatsing la gompieno we'll be tackling that, go tlhaloganya gore a mme Batswana dilo tse ba di tlhaloganya le gore ba itse gore ba ka iphemela ka tsela e ntseng jang. Before we start our conversation for the day, ra go tsamaya ra go utlwa balatedi ba Masheleng gore a mme bone ba e tlhaloganya financial fraud, a go kile ga ba diragalla le gore dikgato tse ba di tsereng ke tse di ntseng jang. Re sa dina ko re tabogetse ko go bone ra go utlwa gore ba re. I think my money is safe in the bank. The problem is sometimes konale questionable transactions. Like the charge the banka, you know. But otherwise my money is safe. I give them my dear me. I want to specific kata madi. High sike kenali kori di kenali di pora hang with ki ko kolota go ngwe de ke ba nna ba go ga kgedilo di me hela ha ke sa kole to a ntse go nna le sepela se ska go ga madi a account. Na potso tsente re dumela gore go safe. At recently we have experienced we have had that we have a top on up a canable accounting yaha. It happened to a few of my friends and Bernadette and my husband here also. If man you want to listen, and we made a follow-up to bank and we story what happened to my money and hey process artenia ko about track am ligani with the idinalo the gore how to see ends up giving up bank ka gore ka to see because ke tsa gore madi a nyela mo bankeng. It's the responsibility of the bank to make sure that madi ao kana ba bolela go dira geteng ka madi a ga what the situation in re bona gore ano ka re ano la bo hela we end up o lapa because o he sa thinkela tsang tata. No, not really. Well, there are some banks that are trying. I don't know about some other banks because I'm not using them. But on social media, these are the things they tell every now and then on social media. So if you see a bank in nice post you on fraud and everything, they're not doing enough. I think they're doing enough. But unfortunately, so you know that's a situation that's I think they're doing well in terms of educating the public. Na go ya kana tota ke sola lor ba ira tiro sente hela gore ba re ba le mo mading a rona gore a tswa jang gore ra dirisa jang le gore go ntse go le kae ba re ta gore ntse go le kae ka nyeletse ma accounting jang so sa nthaela ke swetse go tsana ga ke bankela nte ke bone ba tshwantseng gore ba mpontsha gore go iragetse jang ga iragala jang ke bone ba na le access le account ka. First things first, involve your bank, the bank that you're using. Go to them, ask questions. How's that halokanya transaction? Ask them until you are satisfied. This is what happened. How is it my dad dilemo banking? My dad dilemo accounting ya gago jang? Go to your bank, ask them questions. And then the second one, keep your account details to yourself or to the people that you trust. Don't share your account details. Happy house and ATM, make sure that your surrounding is safe. Oscar kesha hela batho ba go livile because people ba bona pina gago na kongwe wa go iterela gore transactions di diregile because you shared your pin osa itemoga. So yeah, those are the things that I would advise someone to keep on.
ke dumela ke re le ba ikutlwetse balatedi ba Masheleng ba le ka go tlhalosa gone gore financial fraud ba e tlhaloganya ka tsela ntseng jang. Ba le bantsi go lebega e le gore dilo tse ba di itse ba kile ba receive di-call tse e leng gore they were quite suspicious. Batho gongwe ba batla di-account number tsa bone kana ba batla di-pin tsa bone ke dikgang tse e leng gore ba di itse. Ba bangwe ba supa gore tsone dirukutlhi tse di kgonne go henya ba kgonne gore ba latlhegelwe ke madi ka ditsela tse di ntseng jalo. Go lebega go sentse go na le thuto e leng gore e ntsi e leng gore ba e tlhoka gore ba tlhaloganye gore ba ka iphemela jang. Ke ka moo mo letsatsing la gompieno re biditse Rre Kagiso Gofamodimo go tswa ko BBS Bank e le moitseanape tota ka dikgang tsone tse tsa fraud. Go ta re tlhalosetse gore what steps should one take gore a kgone gore a iphemele le gore banka e thusa ka ditsela tse di ntseng jang go baballa madi a batho. Before we get into our conversation for the day, ra go tsaya motsotso re ikhutsa ga re boa kwa re simolola puisano ya rona ya letsatsi. No card? No problem. Experience the freedom with Wire today. BBS Bank. How far can we go? Make go amogela gape and thank you so much for staying tuned in. Ne ke go tshepise before the break gore tabarna le Kagiso mo letsatsing la gompieno. Ke no se make go amogela Masheleng. Ke a leboga gore e be ke le ha gape. Yes. Wonderful. So today we are talking fraud. A ke tsore mo go sebaka re ntse re bua ka fraud, re bua ka ditsela tse dintsi tse e leng gore batho ba latlhegelwa ke madi. But it seems like kganye ga ye gope. So when from your experience and where you sit, what are these types of fraud tse e leng gore di sentse di ntse di le teng di tshwenya batho? Well, these types of fraud tota di gabedi. Go na le mo go teng social engineering. Social engineering ke mo enong gore go tsewa information mo go wena either through calls ke go letsa ke re halala Masheleng halala win 5,000 mphe se ebe ke semolla ke se dirisa ke go ka tsa dilo mo go wena tse e leng gore the private information kana du tse di mo account ya gago. Sa bobedi ke mo re go bitsang re obtaining by false pretenses. Obtaining by false pretenses o ka itse ka gore ke tlebe ke go tshepisa gore kana go hale ke bone ka re o netswe sengonyana go tirong 10,000 nyana mo nka di meketla go direla gore enne 20,000 mo bekeng tse pedi. Ha be ke tse pedi di tla go wela ga ona a gona 20,000 ga ke bone. E ka tla gape ka se re kileng ra se bona se tumile thata se go bitswang go te Ponzi scheme. Mo Botswana re kile be re bua ka Ponzi scheme be re reference mahatsa ya sele, but gompieno we have examples like bo ecoplexus. Di Ponzi scheme di dirisa lethoko la batho gore o bo ka renya go mo go motho go ka ntirela madi ntle ke la thebenyana go ke buse madi a mangwe ka bonako. So that is how they get us. Yes. So but mo banking I'm sure ona le di system tse di harologaneng tse le gore la di dirisa. Are you able to detect some of this scams ga le ntse le lebeletse mo di systemeng tsa lona? So o gakologa le gore system kana yone e bereka gore e be e lebella pattern gore nya re sa tla o nna a dirisa 100 pula ka letsatsi kana o nna a dirisa 50 pula ka letsatsi. Ga re simola re bona o dirisa 1,000 pula e tle be re bolella gore nya ga go tsamaye sente ma account ra kgona go tshwara gore re go botse gore a mme ke wena o dirang transaction eo. But unfortunately the system tseo di abo di tla after the fact madi a setsa dule mo account kana setsa ra tswa mo account because remember gore kana these things they happen ile gore ke wena le motho go tsietsang pele before banka e ka tsena mo conversation e. Yes, and then you are then able to see ha ile gore gongwe trend e simolla go movela mo.
siding e leng gore ga la e tlwaela. Yes, go lebelela di-trend tota go re thusa gore re ka bona gore le ba ba iseng ba affectega re ka thusa yang gore re hemele gore ba ka affectega. Ga re simolola re bona gore okay nya nka re ba goga ka madi a mantsi, re simolola re tsenya dilo tse di tshwanang le di-limit tse e leng gore mmeng ga di ke di a go itsa gore o dire se o se dirang tsatsi le letsatsi, but se kgone gore se go protecte gore ga e le gore ba go leditse yalo a kgona go ba neela your private information, e be re kgona gore nya mmeng re limita your loss gore o kgone go lemoga gore dilo ga di tsamaye sentle ka nako. Go mo I think batho ba le bantsi ba na le go tsaya motho go kganya ya di-limits to set limits. Di-limits tse kana di a bo lebeletse gore wena ga e le gore mo letsatsing gongwe wa transacta o ka transacta to selo se se kae, la e le gore gongwe go ka nna le loss a teng to selo se se kae. Go botlhokwa yang gore batho ba tswelele ba ntse ba reviewa di-limit tse le gore di-limit tse di bereka yang. Can you do that temporarily? Can you do them permanently go tsamaya? Di-limit di botlhokwa, so rona re le banka re tle be re lebelela di-profile tsa di-customer-a gore nya customer o wela ga kae, e be re mo setela mo re reng a default limit a kere for di-transaction. So default limit ke mo e leng gore ga o tla o bula account ya gago e tla ena le di-limit tseo, mmeng ra go letelela gore limit eo ka ga gongwe o le rra go thaboto gore kana mme nna ke batla go romelela modisa ya me bokana, tlabe re kgona gore re nya re adjust either temporarily or permanently gore o kgone no transact. Mmeng ka maswabi what that does is that go tlebe go isa boikarabelo ba account ya gago le di-limit tseo ko go wena, ka gore if anything goes wrong go tlebe go rela gore ko wena o buletseng gore madi a kalo a ka tswa mo accounteng ya gago. Yes, le kana go na le gone magodu a e leng gore a kgone gore a go tshware physically, gongwe ba tseye dikarata tsa gago ba batle go a go casha, kana gongwe ba gore mare o tsenye di-detail tsa gago o kgone go transfer madi. It also protects you against that. Yes, well that one there is what we call indemnity mo e leng gore ga go irisitswe dilo tse di tshwanang bo duress, there are certain insurance policies that cover you against that, because it was not of your own willing, because we do advise gore ha motho a iphitlhela le mo situation ya ntseng jalo a cooperate, o se ka tlo go swela le dila pula le leng gore ka mosole ka tsoga le busitswa kere. So now just cooperate and then report accordingly, re tla bona gore what can we do to help re limite dilo se tsone tseo re go thuse gore o ka busa madi. Go me buswele gape mo go yone, I think it's very important. A ke dumele gore batho ba le bantsi ba itse gore ga o na le seemo se se ntseng yalo your money will then be protected, you can be insured. Yes, go botlhokwa gore ga o bula account o bo o botsa ka dilo tse di tshwanang bo insurance. Go na le insurance e tlebe go covera against di-transactions tse o di dirang online, tse dingwe di na le tse e leng gore insurance e tlebe go covera against such situations. So go botlhokwa gore ga o nna ntse o bula account ya gago, because these things di tsenyeditswe ruri mo re go bitsa maintenance fee, mo gore go a charge-iwa kgwedi le kgwedi gore o butse account eo. So go botlhokwa gore o itse gore ka nnete di-benefit tseo di dira eng ga ke bna ke charge-iwa madi a kana, because di-maintenance fee ga di nke di le kana. And then what would be the process ya ha o setse o diragaletse ke gone gore mo madi o le mo gore madi a nyeletse mo accounting e se ka go dira ga gago? What is the first thing that needs to be done? Okay, the first thing that needs to be done, go gabedi, 2 immediate ways that we can do. So mo di-banking, through our banking apps kana our online platforms, re na le mo go bitswang self-service. Mo self-servicing o kgona gore o bolebe gore go na le device e dilweng onto your banking platform, o bo kgona go remove, o bo kgona gore le karata ha ile gore ya transacta o e tshwere mmeng e bona e transacta, o kgona go e blocka temporarily again. Sa bobedi o kgona go letsa call center, of which it is available even on holidays. Wa ba letsa gore ke bona activity ke e leng gore ga ya tlwaelesega, ke kopa gore le nthuse ka go ka di kganela. Yes, ka go se ke batho rena me re tshwara tota re tswalla ka yone ha re boa from the break.
ke tsaya kere wa ithuta ga ile gore o motho e leng gore o dirisana le dibanka, there are certain levels of fraud tse e leng gore di a diragala tse e leng gore ga bongwe wena o ka nna participate mo go tsone kana go diragetse e le gore e ne se ka go rata ga gago. O seka wa shoot, will be taking a break ha re boa go tswelesa our conversation. Teach them to save, to grow, and to dream. BBS Bank's Youth Account, where little steps lead to a big future. BBS Bank. How far can we go? Make go amogela gape, and thank you so much for staying tuned in. Re tswelisa conversation a rona le rra Kagiso. Make go amogela gape. Thank you. Before we went on the break, you mentioned quite a number of things. Gore banka e dira eng gore hemele motho against this fraudulent acts. Le mo goreng I think mo go botlhokwa thata gore batho ba ska ba shwala dilo tse e leng gore gongwe di babalesegile when they are under duress ba reporte gore banka e te ba thuse. But from the customer side, what is it that they're supposed to do gore ba iphemele against all of these things? Ke lebogela gore o bo e reizitse yone eo. Jaaka ne nkile ka bua pele gore kana gore when you receive these calls ya boele re was motho a scamera le customer ba le nosiko akere. So re le ka bojotlhe gore re ira mo go teng customer education gore customer o ka lemoga dikaedi dife kan khotsa a dira eng ga ka nna mo situationeng ya ntseng ja. So yes gona di competition tse neng gore ke tsa nnete meng hela dikai tse neng gore o ka di lebella ke gore a competition e o no e tseneletse akere. Gape o seka tabogela gore o bo o tswala sengwe le sengwe mo kholong e 1 ga o ka bona ba le ka gore ba dire gore sengwe le sengwe se dirwe mo kholong e 1 ka gore ga ile gore ke gore a ke re winne ko Masheleng ga ile gore ke winne le hanga boa go bona ke a boela go bona ka moso ke tlebe ke ntse ke winne kana ke go shopong ko lebenteleng la bone. Most of these times ba disa di shopo tse gore di na le ba bentele all over the country. So o seka le ka go o seka na o dire o le ka gore go tswale transaction yote all in one conversation. Se sengwe so ka se elanthoko ke gore o tlo bo o kopiwa dilo tse di tshwanang bo OTP ke mo e leng gore ke one time pin eo ke e leng gore e dirisiwa go ka verify di transaction tsa gago. Ha ke bua ka go verify di transaction, one time pin ya gago e tshwana le karata ya gago ya banka ena le pin eo e diretswe gore kwena hela o ka tsenyang karata ya gago mo ATM wa ntsha madi mo gone ka pin ye. So once o neela motho wa boraro OTP eo wa bo monela tetla gore a ka tsena a dira transaction ka yone one time pin yone. Se sengwe ra itse gore re tsisa mo re go bitsang re convenience as di bank. Convenience ya rona e go letella gore ha o batla gore o tsene mo cell phone banking kgotsa bo internet banking o bo itirela. So ga o bona o kopia dilo tse di tshwanang like your account number ga ile gore rona re banka o banka le rona re batlang account number ra gago ka sengwe le sengwe re se tshotse. Ke dingwe tsa dilo tse neng gore go ka bona o botsisiswa thata ka tsone o bo ipotsa gore a mme ka nnete ke banka meng ga o twa go ntshalo o ka dropa wa re letsa mo megaleng ya rona e leng gore e te mo maranyaneng kgotsa mo di brancheng tsa rona o sa letse megala eo e nelwang ke batho bone ba go leditse. Yes. Guys, make go leboga. Thank you. Ke rata thata ha re go ska ga nna potako ga o twa motho ga batla re lehetse sengwe le sengwe mo letsatsing le le wana bo itse gore gona le sengwe se e leng gore sa belaesega o nno letsa go di officing tse e leng gore o banka le tsone o ba botse gore a mme gona le competition ntseng yana ke nne le nkopa jana gore le wena o kgona gore o iphemele. We'll be moving to the last segment of our show e leng gore mo yone re taba re tsa dipotso le dikakgelo go balateding ba Masheleng o ska wa suta.
And we have come to the last segment of our show ye leng gore mo go yone re tsaya dipotso le dikakgelo di tswa ko balateding ba Masheleng. Mo letsatsing la gompieno re na le potso ya ntlha e tswang ko go Sibongile a re, I was born and raised in Gantsi, but I had been working in Gaborone with my wife and kids. My job has ended. My parents are demanding I come back home. I feel stuck. Potso e Sibongile e botsang ke leng gore e swenya batho ba le bantsi. Gantsi ha o setse o na le lapa la gago, it's very difficult gore o amogele diemo ha di setse di hetoga. Ha o latlhegelwa ke tiro gore a o boela ko gae kana o nna le bana ba gago le itshokolla ka ha le ntseng le ka kgona go itshokolla ka teng. Mme se salang ke se re le bantsi more especially mo lehatsheng la Botswana re na le lesego la gore sentse go na le batho ba e leng gore re ka boela ko go bone ha diemo di nna thata. O gakologe le Sibongile gore sepele se e leng gore wa se dira wa bo se dira because o batla go baakanyetsa bone batho ba e leng gore wa ba protecta bao, e ka nna mosadi wa gago, e ka nna bana ba gago. Yaanong ha e le gore o tshwanela ke gore o boele ko gae, ga o boele ko gae because wa go nna ko gae o nama maoto o ithoboga, o boela ko gae because you need o tshwanela ke gore o ipaakanye o boele mo seemong se e leng gore se siameng. Ka go bolelela se gore as long as o sentse o le mo environmenteng e leng gore ke yone e leng gore o senyegetswe ke tiro mo go yone, mme e demanda gore gongwe o duele di-rent, e demanda gore gongwe o reke dijo, e demanda gore batho bone ba o nnang le bone ba o kgone gore o ba tlhokomele. It's going to be very difficult for you to think of a way forward, to think of how you need to resolve dikgang tse dingwe tsa dikoloto, how you need to resolve dikgang tse dingwe tsa go batla tiro. So go boela ko gae ga gago ke go ya go ipaakanya, wa go intšhagatsa, wa go thogogatsa bokete bo e leng gore o na le bone. Batsadi ba tla go thusa ka dijo, ba tla go thusa ka ngwana gore o kgone gore o akanye. Monato wa malatsi a gompieno ke gore gape re na le maranyane mo malatsing a gompieno le ha o le go gantsi a se gore wa bo kgaogane le lehatshe, go na le maranyane le gore o ka dirisa go batla tiro o ntse o le gona ka koo. Potso ya bobedi yone tswa ko go Dudu are I just started working. What do I need to do right? Cause I am so afraid of debt. Dudu a kitse gore a sekoloto o se tshaba ka gore o na le trauma ya ka ha o kileng wa se bona gongwe se o thusa batho ba bangwe bothoko ka teng in the past. Because go gantsi thata gore ha gongwe batho ba tshaba sekoloto ka gore ba kile ba bona gore in the past ga sa berekela batho ba bangwe sente. Mme ke gore yana ke re sekoloto a se go mo e leng gore o tshwanela ke gore o tabogele go tsena mo go gone until o itse gore ke eng se e leng gore o batla go se dirisa ka sekoloto seo le gone e le a productive thing. The first thing that you need to start doing Dudu ha o simolola go bereka is to make sure gore you live below your means. Ha go te living below your means go twa go te madi a leng gore wa amogela botshelo ba gago bo nne ko tlase thata ga madi a leng gore wa amogela. Ha e le gore o amogela 5,000 pula o ska o iphitlhela le gore o renta ntlo ya 2,000 pula, o reka dijo tsa 2,000 pula, bo sala ka 1,000 pula e leng gore o duela dibili. Ha o tshela yalo you are already living above your means because ha o ka nna le a small emergency mo botshelong ba gago sengwe le sengwe se simolola go thakathakana. Se nka gore twetsang gore o se dire ke gore ha e le gore o amogela madi a kana ka 5,000 pula tshelela mo go 2,500. 2,500 to e nene o leng gore o duela rent, e nene e leng gore o reka dijo, e nene e leng gore o duela dibili. A bona le 2,500 to e leng gore ene ke ene e leng gore o mmela gore ha go ka nna le dikgwetho kana go ka nna le di-opportunity a bo kgona gore o nne ntse o na le botshelo. Batho ba le bantsi ha ba simolola go bereka ba lebelela ona madi a ba neelwang a be le one ba planelang mo go one. That's why o ithelele gore mongwe le mongwe wa lela re a life is unaffordable. But if you can try to live below your means, I guarantee you by the time o ta go tsaya tshwetso ya gore wa go tsaya loan e tabe le nako e leng gore e maleba gore o ka tsaya loan ebile you can even put a down payment ko pele. Ke tsaya ke re dipotso tsa lona ke kgonne gore ke tshwaele mo go tsone mo letsatsing la gompieno go itse mang go mo bekeng e tang e tabe le wena ra araba ya gago potso o ka re dropela dipotso le dikakgelo on any one of our social media platforms, could be Facebook, TikTok, kana YouTube. Until we meet again on your favorite financial literacy show, I'm your host, Seatla Ratsosa. O gakologelwe gore madi a gago ga ana boleng ja one bo mo goreng wa dirisa.